builders to please utilize these. రెండు ప్లాంట్స్ స్టార్ట్ చేశాం, ఫతుల్గూడలో ఒకటి, జీడిమెట్లలో ఒకటి. రెండింటి కెపాసిటీ కూడా 500 మెట్రిక్ టన్నులు. ప్రతిరోజు 500 మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం కలిగిన భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలను తీసుకొని వాటిని మరి తిరిగి యూటిలైజ్ చేసి వాటి నుంచి మేము ఇవాళ విలువైన అసెట్స్ క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నాం. నేను ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ విశాల్ గార్గ్ ఆర్ సంబడి డౌన్ బిలో if the CND waste also can be used to convert them into tiles that are used, that can be used in cool roofing. I think that will be a perfect solution for all of us. If అందులో ఇందాక భువన్ రెడ్డి గారని కింద కలిసినారు, ఆ పిర్జాది కూడా ఆయన, నేను మా మేయర్ వెంకటరెడ్డి కూడా చెప్పాను, మీరు పరిశీలించండి, మీ దగ్గర ఉంది ఫతుల్గూడలో, మీరు కావాలంటే వెళ్ళి పరిశీలించి కావాలంటే ఆ ప్రొఫెసర్ గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకొని ఆ మెటీరియల్ నుంచి కూడా మనం ఏమైనా ఈ కూల్ రూఫింగ్ పనికి వచ్చే టైల్స్ తయారు చేయొచ్చా, విత్ సమ్ అడిషన్, మేబీ ఆ లైమ్ స్టోన్ ఇంకేం యాడ్ చేస్తారు అందులో మెటీరియల్ నాకు తెలియదు, అట్లాంటివి ఏమైనా చేసి చేయొచ్చా. అది కనుక చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఎ విన్ విన్ ప్రాపోజిషన్. సిఎండి వేస్ట్ని మనం రీయూజ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము, దాంతోపాటు ఓవరాల్గా నగరానికి కూడా పనికొచ్చే పని జరుగుతుంది. ఈవెన్ సిఎండి వేస్ట్ ప్లాంట్స్ దయచేసి బిల్డర్స్ అందరితో కూడా రిక్వెస్ట్, ఫుల్ కెపాసిటీలో యూటిలైజేషన్ అవ్వడం లేదు. ఇంకా చాలా చోట్ల బిల్డింగ్లు కడుతున్న కాడ ఆ చెత్త చెదరం అంతా బయటే పోస్తున్నారు. అది చేయకండి. ఒక్క కాల్ చేస్తే చాలు, వాళ్ళే వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకొని పోతారు, మీరు చేసేదేమీ లేదు. ఒక్క కాల్, all you need to do is make one call, they'll come pick up the CND waste, they'll reutilize it. So please use these services, these are for your interest and your benefit. ఆ రెండు మాత్రమే కాకుండా ఇంకొక 4 కూడా లాంచ్ చేయబోతా ఉన్నాం సిఎండి ప్లాంట్స్. ఈ 6 కూడా మీకోసమే, మన కోసం, మన సిటీ కోసం, మన సిటీలో చెత్త చెదారం లేకుండా చక్కగా ఉంచాలని, కాబట్టి దయచేసి వినియోగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ, మరి కూల్ రూఫింగ్ పాలసీలో పెట్టుకున్న ఈ సంవత్సరం ఆబ్జెక్టివ్ ఏదైతే ఉందో, this year objective is rather modest. In fact, 5 square kilometers inside of GHMC, and I'm sure this is not difficult to do. Ade vidhanga 2.5 square kilometers outside of GHMC, which is Satyanarayan Garu Paridhi. Mottam ee samvatsaram 23-24 samvatsaraniki gaanu by March 31st next year we have set an objective of 7.5 square kilometers, and I'm very confident that if all the builders participate, if all the builders kind of honor us with their participation, this certainly can be done. And should you need more support, I think your own Shekhar Reddy garu and others also can help. And one more thing I wanted to add to this, Arvind garu, దయచేసి అర్బన్ రూఫ్ గార్డెన్స్ కూడా ఈ మధ్యన విపరీతంగా చేస్తున్నారు, పెంచుతున్నారు. We also have to start looking at how we can incentivize and how we can promote urban farming and rooftop gardens and rooftop kitchens. అవి కూడా బాగా చేస్తున్నారు ఈ మధ్యన, అపార్ట్మెంట్లలో చేస్తున్నారు, ఇంకొకటి చేస్తున్నారు. వీటిని కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం ఎట్లా, ఇన్సులేషన్తో పాటు, కూల్ రూఫింగ్తో పాటు, అర్బన్ రూఫ్టాప్ గార్డెన్స్ ఆర్ గ్రీనింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్, మంచి పేరు ఇవ్వండి కావాలంటే, దానికి కూడా ఎట్లా మనం సపోర్ట్ చేయొచ్చు, ఎట్లా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు అనేది కూడా యాడ్ చేస్తే, urban forestry as she is calling it, I mean we can definitely encourage any such activities. If any large building is coming up with a green top, we should certainly encourage it. అట్లా ఇంకా ఏమైనా కూడా మాకు తెలియని వినూత్నమైన ఆలోచనలు కూడా మీ దగ్గర, బిల్డర్స్ దగ్గర కూడా ఉంటే షేర్ చేసుకోండి. అంటే రూఫ్ టాప్ మీద స్విమ్మింగ్ పూల్ పెడతాం, అది సరిపోద్ది అనకండి, అది కాదు. I think rooftop swimming pool also will evaporate with this kind of heat islands that have been created. And by the way, two things that were alarming for me from those presentations. నాకు ఇన్ని రోజులు తెలియదు, అది 35 degrees centigrade plus 100% హ్యూమిడిటీతో మనిషి పోతాడని తెలియదు నాకు, మీకు కూడా తెలియదని నేను అనుకుంటున్నాను చాలా మందికి. కాబట్టి జాగ్రత్త, మరి మనం కూడా ఐ థింక్ వీఆర్ ఆల్ వల్నరబుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఈ మధ్యన చూస్తున్నారు మీరు, మనుషులు టపామని పడిపోతున్నారు. సో అట్లా కాకుండా we need to focus on this. Second thing that was alarming for me also is another statistic that there was, where it was pointed out that Telangana is the third most urban state in the country. We are 47% urban. After Tamil Nadu and Kerala, I think we are the most urban state in the country. But more importantly, 70% of the world is going to live in urban areas by 2050. Now that's dangerous. 70% అంటే 7 billion. 7 billion లో 70% ఇక మీరు లెక్కలేండి, దాదాపు 5 billion పీపుల్, 500 కోట్ల మంది అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉంటారు. గత 5,000 ఏళ్లలో జరిగిన అర్బనైజేషన్ రాబోయే 50 ఏళ్లలో జరగబోతా ఉంది. గత 5,000 సంవత్సరాల్లో జరిగినంత అర్బనైజేషన్, సేమ్ క్వాంటమ్, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ 50 years. అండ్ దట్ ఈస్ అలార్మింగ్. What that will create is something that you can envision. ఇప్పుడే 42-43 డిగ్రీలతో వస్తున్నాము.
మన తర్వాత ఏమవుతుందో మీరు ఊహించవచ్చు. మన పిల్లలు ఏమవుతారు, వాళ్ళ పిల్లలు ఏమవుతారు. I think I leave it to your imagination. So my humble request, this is not for electoral gains or political gains. This policy is here, launched in the interest of the city, in the interest of the state, in the interest of the country. We should become a role model in like many other areas. We've become a role model for the country. With this policy as well, I'm hopeful that Telangana will become a role model. Hyderabad will become a beacon of light, a torch bearer for the rest of the country. I thank all of you for participating. Any questions, anything at all, happy to answer. Shekhar Reddy garu. మీరు మీ మైకులు బాగా చేయండి సార్. సత్యనారాయణ గారు మీ దగ్గర మైకులు బాగాలేదు, చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ మనము IGBC స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 2 days బ్యాక్ ఇట్ హస్ కాస్ట్ four ratings, platinum, gold, silver and certification level. But platinum it had costed almost to 18% extra. Those days we were not having any building material India produced. But during the last 20 years, 6,000 building materials we have certified as a green food. About 95% of the building materials available in India, the cost has come down drastically. Today, a platinum rated building is costing only 2 to 3% more. If you take the basic certification level and silver level, it will not cost anything extra. If you plan very well in advance, it will cost you less. So certification level, we can give a demo to the government, it will cost less. My request that all these ECBC are all are part of our rating. Absolutely. And many more components by Government of India, whatever they are state loan, all part of IGBC rating. It will not cost more. We will give a demo, and if you can make it mandatory IGBC certificate level, we will give entire awareness program to entire officials and public. And we have placed so far 6,000 accredited professionals across the country. They are all architects and engineers. And part of them are here in Telangana. If any member is required, we will train at IGBC. Okay. There are no issues there. We will definitely take it up to fullest extent, and this will not cost a single rupee extra. Even we include the whatever the code is also there, but you have to plan in advance. So the mandate economic good group station or ECBC after hearing our IGBC team, we will give a demo to you. We will convince you will not cost a single rupee extra. You can make it mandatory only certification. We are not asking silver, gold or platinum, sir. I think this is the. మీ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే చేసేద్దాం, మాకేం అభ్యంతరం లేదు. మీ వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి. అందరికీ ఇస్తాం సార్ డెమో. కాదు ఐ థింక్ థింగ్ ఈస్ కొన్ని విషయాలు శేఖర్ రెడ్డి గారు, మనం సర్వజన ఆమోదంతో కన్సెన్సస్ పద్ధతుల్లో ఇట్లాంటివి తీసుకుంటే మంచిది. అందుకే అడిషనల్ కాస్ట్ అవ్వదు అని చెప్తున్నప్పుడు అడిషనల్ కాస్ట్ కాదు అని చెప్పి మీరు కన్విన్స్ చేయగలిగితే ఐ థింక్ దే విల్ ఆల్ బీ మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు పార్టిసిపేట్. కానీ మీరు ఒప్పించాలి ముందు ఆ విషయం మీ వాళ్ళనే. కాదు నేను కాదంటలేను శేఖర్ అన్న, మీ వాళ్ళందరినీ డిఫరెంట్ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరే పిలవండి. కావాలంటే మా టీంని పంపిస్తాను, మా మొత్తం CCP గారిని, మా మొత్తం బృందాన్ని పంపిస్తాను. మా వాళ్ళందరూ ఉంటారు, మా కమిషనర్ కూడా వస్తారు. మీరు అందరికి ప్రజెంట్ చేయండి, చేసి వారి ఆమోదంతో మీరే ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి మాకు పంపండి. విల్ డూ ఇట్ విత్ యువర్ కన్సెంట్, విత్ యువర్ కన్సెన్సస్ విల్ డూ ఇట్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. చేయమంటారా వద్దంటారా? చేయలేమంటారా? కాదు ఆయన ఏమంటున్నారంటే కాస్ట్ పెరగదు, హార్డ్లీ 1-2% పెరుగుతుంది. అది ఎట్లా చేయాలో కూడా నేను చెప్తాను అంటున్నారు. అడ్వాన్స్ ప్లానింగ్ ఉంటే ప్లానింగ్ స్టేజ్లోనే ఇవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు కన్సిడర్ చేయకూడదని నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ మీతో కూడా బ్రదర్. బిల్డింగ్లు మీరు హైదరాబాద్లో చాలా కట్టొచ్చు, చాలా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు, మీ పిల్లలకి మంచి ఆస్తులు ఇవ్వచ్చు, తప్పేం లేదు. కానీ అల్టిమేట్గా మాత్రం ఇదొక ఉదాత్తమైన ఆశయంతో పెడుతున్న ఆలోచన తప్ప ఏదో షార్ట్ టర్మ్ థింకింగ్తో తాత్కాలికంగా పెడుతున్న ఆలోచన కాదు. అందుకే నేను అనింది, ఆయన అనగానే నేను తొందరపడి పెట్టేస్తానని చెప్పట్లేదు. అందరి ఆమోదంతో తీసుకొని రండి, చేస్తానని చెప్తున్నాను. మీకు అనుమానాలు ఉండొచ్చు, ఆయన నివృత్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ని కూడా పిలుస్తాము, మీ ముందు పెడతాం. మీరు అందరూ ఒప్పుకుంటేనే చేద్దాం, లేకపోతే వద్దు. ఓకే, చూద్దాం. తొందరపడకండి సార్, చేద్దాం అంట, ఆలోచించి చేద్దాం, తొందర ఏం లేదు. ఎస్ సార్, కూర్చోండి. I'm Dr. S.P. Anshuri, and
ఈసీబీసీ ఎలాగైతే మేము చేసామో ఇది కూడా ఈఎంఎస్ కానీ కూల్ రూమ్ సిస్టమ్ కానీ సార్ బేసిక్గా మీరు పొద్దున్నే నాకు మెసేజ్ పంపించారు. మీరు ఏమన్నారంటే కూల్ రూఫింగే కాదు కూల్ వాల్స్ చూడండి అని చెప్పారు. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇంకేమని చెప్తారా? సో అందులో అడిషనల్ ఏంటంటే సార్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఒక మనిషి బాడీ ప్లస్ బిల్డింగ్ బాడీ, ఒక బిల్డింగ్ బాడీకి ప్లానింగ్, డిజైనింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, ఆపరేషన్, మెయింటెనెన్స్ ఈ 5 పంచభూతాల ఎలిమెంట్స్ ఉంటేనే బాగుంటుంది. అలా ఇక్కడ ఆర్కిటెక్ట్స్, స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్స్, బిల్డర్స్, ఆపరేషన్, మెయింటెనెన్స్ అందరూ రావాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ ఆర్కిటెక్ట్స్ రోల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దేర్ స్టార్ట్స్ విత్ ప్లానింగ్ స్టేజ్. కన్స్ట్రక్షనైజేషన్ అక్కడే ఉంది కాబట్టి సో వేర్ లైక్ డాక్టర్ స్పెసిఫైయింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ ద మెడిసిన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అది కొంచెం ఆ గ్రూప్ లో ఆర్కిటెక్ట్స్ పాత్ర స్టార్టింగ్ నుంచి కనబడలేదు. సో అది కాస్త వీ నీడ్ టు కమ్ అప్ టుగెదర్ అండ్ సో దట్ పాలసీ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఆర్కిటెక్చర్ బాగుంది కాబట్టి సో వీ హావ్ టు కమ్ టుగెదర్. దట్స్ మై I agree, and I just want to add one more point to what Mr. Anchuri said. You know, a lot of people have this misconception that వాస్తు అంటే ఏదో వచ్చేదో మూఢనమ్మకం అనే ఒక ఇదిలో ఉంటారు చాలా మంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు వాస్తు నమ్ముతారని మీ అందరికి తెలుసు. ఆయన ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తుంటారు, వాస్తు ఇస్ నథింగ్ బట్, వాస్తు శాస్త్ర ఇస్ నథింగ్ బట్ బీయింగ్ ఇన్ కాన్సనెన్స్ విత్ నేచర్. మనకి వాస్తు శాస్త్రంలో కొన్ని చెప్తుంటారు, ఏది క్రాస్ వెంటిలేషన్ ఉండాలి, కిచెన్ ఒకవైపు ఉండాలి అంటారు. ఎందుకు ఉండాలి కిచెన్ ఒకవైపు? అక్కడ నుంచి గాలి ఎట్లా వస్తే బయటికి ఈజీగా కిచెన్కి వెంట్ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సౌత్ వెస్ట్లో ఇది ఉండాలి, మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఉండాలి అంటారు. ఎందుకు ఉండాలి? ఎందుకంటే అక్కడ దానికి తగ్గ విధంగా సన్లైట్ కానీ వెంటిలేషన్ కానీ ఉంటేనే ఆ ఇల్లు యజమాని బాగుంటేనే ఇల్లు బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో చెప్తారు. సో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ దే ఆర్ ఇన్గ్రెయిన్డ్ ఇన్ టు అవర్ థింకింగ్, ఇన్గ్రెయిన్డ్ ఇన్ టు అవర్ కల్చర్, అండ్ దే హ్యావ్ అ సైంటిఫిక్ బేసిస్ ఆల్సో. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ థింక్ it's unscientific, but it's not. My humble request is, like Mr. Anchuri said, తప్పకుండా ఇట్లాంటి ఎలిమెంట్స్ ముఖ్యంగా ప్లానింగ్ స్టేజ్ నుంచే మనం ఇంగ్రెయిన్ చేసుకోగలిగితే, ఎందుకంటే మన దగ్గర వాస్తు చాలా పెద్ద ఎత్తున నమ్ముతారు. కస్టమర్స్ కూడా, మీ అందరి కస్టమర్స్ దాదాపు 90% మంది వాస్తు కంప్లైంటా కాదా అని అడుగుతారు. మీ బిల్డర్స్ కూడా అదే, చాలా మందిని అది కూడా అడిగాను నేను. డిజైన్ ఎందుకు బాగుండదు అంటే ఏం చేయాలి సార్, వాస్తు కట్టాలి మేము. అప్పుడప్పుడు కొన్నిసార్లు ప్లాట్స్ చక్కగా లేకపోతే డిజైన్ చక్కగా రాదని చెప్పి కూడా ఉల్టా దులుపుకుంటారు మీరు. నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో కూడా ఏంటంటే, ఇవన్నీ కూడా భారతీయ సంస్కృతిలో ఉండే అలవాట్లు, నమ్మకాలు, ఇక్కడ ఉండే సైన్సు ఆర్ వాట్ ఎవర్, అన్నిటిని కూడా ఇంగ్రెయిన్ చేసుకొని నడిస్తేనే మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం. ఇప్పుడు మీరు అన్నది బాగుంది. ఆల్ ఈ సీకింగ్ ఇస్ దట్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అండ్ డిజైనర్స్ బీ ఇన్వాల్వ్ ఫ్రమ్ అ ఎర్లీ స్టేజ్, అండ్ ఐ థింక్ దట్ సింక్స్ వెల్ విత్ వాట్ శేఖర్ రెడ్డి ఈజ్ ఆల్సో సేయింగ్. మా మిత్రుడు, ఆయన పేరు మర్చిపోయింది నాకు, విజయరాజ్ గారు, విద్యాసాగర్ గారు కూడా అనుమానాలు ఉండవచ్చు, కానీ ప్లానింగ్ స్టేజ్ నుంచే కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే కాస్ట్ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చాము. సో ఐ లెట్ us wait and see, for all of you to come together and discuss and come back. Yes, sir. When we analyze or simulate the building, the design is what we did is 4 parts: Hyderabad, Mumbai, Chennai, Delhi. 4 buildings we simulated. So అందులో హైదరాబాద్ బిల్డింగ్ వితౌట్ ఎనీ అడిషనల్ మార్కులు ఏఎంఎస్ క్లియర్ అయింది, అంటే ఆ పాలసీలో క్లియర్ అయింది. వాళ్ళు అడిగారు ఏంటి దీనిలో ఏమైనా ఎక్స్పర్టీస్ ఉందంటే దీనిలో వాస్తు శాస్త్రం ఉంది, బికాజ్ వీఆర్ ఫాలో ఇట్. సో వాళ్ళందరూ వాస్తు ప్రాసెస్ లేదు కాబట్టి 90% అగేనెస్ట్ అండ్ 90% వీఆర్ ఫేవర్. సో దట్ ఇస్ ఆల్సో. అందుకే హైదరాబాద్ టైం బాగా నడుస్తుంది, వాళ్ళది అంత గొప్పగలేదు. కొంచెం ఆయన వెనకాలి వచ్చినేం బ్రదర్. యా ఫ్రమ్ ఆస్కీ. యా Leadership. So I wanted to throw light on Mission Kakatiya, Mission Bhagirath. Both of those schemes have been copied, like name changed and put by Government of India. Now they are saying even country value is being planned. So if Telangana sneezes, India catches food. So I believe imitation is the best form of flattery, brother. So that's good. Imitation is the best form of flattery. Not just Mission Kakatiya and Bhagirath. Our Raitu Bandhu has been copied as PM Kisan. There are several other things I can talk about. Even our urban lung spaces now are being copied as Nagar 1. Fantastic. So if the rest of India is learning from Telangana, why not? So this is again another very, very important initiative which I hope the rest of India will also pick up. But before I can make such tall claims, I think we have to implement it and show it. మనం అనుకున్న టార్గెట్ ఈ సంవత్సరం రీచ్ అవుతే అప్పుడు మన డబ్బా మనం కొట్టుకోవచ్చు. మనం దేశం అంతా ఊరేగింపు తీసుకొని మరి మేము చేసాం మీరెందుకు చేయలేదని అడగొచ్చు. కాబట్టి డెఫినెట్గా సంథింగ్ దట్ వీ షుడ్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు. బట్ ఐ హోప్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్. ఐ హోప్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ పార్టిసిపేషన్.
Thanks so much. No, Sridhar, Sandeep, sorry, like I was saying, it will not be successful without participation of all the builders, all the people who are going to construct houses, and all those who already have built their homes. Now, how do we go about doing it? That's why if you look at our targets also, we have set quite modest targets. For the first year, it's only 7.5 square kilometers, which, of course, Vishal Garg will tell me that it's several notches above New York and others. But I think it's a fairly reasonable objective. Like I said, the first thing is the town planning department has now been mandated as part of the policy to provide an occupancy certificate after cool roofing is done. That's one way of ensuring that it becomes mandatory from here on. Secondly, like I was telling them, we have to sensitize our people and help them understand that this is not additional monies being invested. This is actually an investment that is going to pay off in no time. So not only will this keep you cool, it will also help you in terms of overall returns on your investment. The third thing is OC mandatory చేయడమే కాకుండా TS BPAS లో కూడా TS బిల్డింగ్ పర్మిషన్ అప్రూవల్ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అందులో కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేశాము. దీన్ని కొంత ఫోర్స్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. ఒకటి, రెండవది సెన్సిటైజ్ చేస్తాము. విల్ సెన్సిటైజ్ పీపుల్ యాజ్ టు వై దిస్ ఇస్ నీడెడ్. అండ్ థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, లైక్ ఐ వాజ్ సేయింగ్, I think if we can start with this collaborative approach of onboarding citizens, onboarding residential welfare associations and colony associations and others, only then we'll succeed fully. So it's a three-pronged thing, but this is just a modest beginning. Hopefully, we'll be able to sit here next year also and talk about how successful it has been. Anybody else? Yes. Sir, నేను చెప్పాను కదా, నేనే రెట్రోఫిటింగ్ చేశాను. కట్టిన బిల్డింగ్కే నేను కూల్ రూఫింగ్ చేయించాను. పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కట్టిన బిల్డింగ్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు. అంటే కూల్ రూఫింగ్ అంటే ఒకటే టైప్ కాదండి. కూల్ రూఫింగ్ క్యాన్ బి డన్ విత్ ఎ పెయింట్, as simple a thing as paint. There are several paints available, or there are several tiles available. Then there are several other things are also, అంటే different options are there. So retrofitting is not that big a challenge. ఫైర్ సర్వీసెస్ అవంటేనేమో ఫైర్ బ్రిగేడ్ తిరగడానికి దాని చుట్టూతా జాగా అదంతా కావాలి, బిల్డింగ్లో అవసరం అయితే కొంత కొట్టేయాలి. ఇది అట్లా కాదు కదా. రూఫ్ని పెయింట్ చేయడం ద్వారా లేదా కొత్తగా టైల్స్ లే చేయడం ద్వారా అవి వచ్చే సన్లైట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసి మళ్ళీ పైకి పంపించేటట్టు చేయడం. కాబట్టి దిస్ ఇస్ అ మచ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ దెన్ అదర్స్ retrofitting. So it's easier, a lot easier than what you think it is. And like I said, I have done it. So yes, sir. Kuchun చెప్పు. In fact, loss ఉంది. Yes. అరవింద్ కుమార్ గారు INPR కమిషనర్ కూడా ఆయన. సో క్యాంపెయిన్ ఎవరు చేయాలి? ఆయనే చేయాలి. ఆయనే లాంచ్ చేస్తున్నాడు పాలసీ. మీరే లాంచ్ చేయాలి, మీరే తీసుకెళ్ళాలి. ఇంకొక పని మీతో కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోజ్ పెడతారు మీరు అందరు. నేను 2-3 సార్లు ఇనాగ్రేషన్ కూడా వచ్చిన. మీ క్రెడై వాళ్ళు పెడతారు, TBF వాళ్ళు పెడతారు, నరెడ్కో వాళ్ళు పెడతారు, అందరు పెడతారు. మీరు ట్రేడా వాళ్ళు అందరూ పెడతారు కదా. దయచేసి ఇప్పటి నుంచి ఎక్స్పోజ్లో ఈ కూల్ రూఫింగ్ కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి. గ్రీన్ బిల్డింగ్, కూల్ రూఫింగ్, ECBC కోడ్స్ అవి కూడా 2 పెట్టండి, 2-3 బూత్లు పెట్టించండి. తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ప్రాపర్టీ షో కూడా పెడుతున్నాము. In order to bring awareness to masses, IGBC is organizing India's first green property show. Hyderabad-loneena? Shekhar Reddy is here. On 29th and 30th July, and this will include all green certified projects, products, technologies and services. But July is way too far, Shekhar Anna. చాలా దూరం ఉంది జూలై. అలా మళ్ళీ ఇంకోటి వాతావరణం చల్లబడ్డ తర్వాత ఎవడు వినడు. అది కూడా చెప్తున్నాను. అప్పుడు ఎవరికి ఎక్కడ కూడా ఎక్కదు. ఉదాహరణకు మీకు చెప్తాను. 2018లో మల్కాజ్గిరిలో ఈస్ట్ ఆనంద్ బాగ్ అని కాలనీ ఉంటుంది. వరదలు వచ్చినాయి అప్పుడు వర్షాకాలం.
వస్తే ఆ ఏరియా కొన్ని కాలనీలో నీళ్ళు వచ్చినాయి. వాళ్ళందరూ వచ్చి నా దగ్గర గొడవ చేసినారు. ఎట్లా సార్ నీళ్ళు వచ్చినాయి, మీరు నాలాలు బాగా చేయించండి అది ఇదంటే ఐ సెడ్ ఫైన్, చేయించామని డబ్బులు కూడా శాంక్షన్ చేయించాం. చేయించిన తర్వాత బై డిసెంబర్ ఏమైందంటే ఆ నాలా సాఫ్ చేయాలి, వైడెన్ చేయాలంటే ఒక 300 ఇళ్ళు కొట్టేయాలి. వాళ్ళే వచ్చిండ్రు మళ్ళీ, ఏముంది సార్ 3 రోజుల ఇబ్బంది కోసం 300 ఇళ్ళు ఎందుకు సార్ కొట్టుడు. ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు స్ట్రైక్ వెన్ ద ఐరన్ ఇస్ హాట్. అదే వర్షం పట్టినప్పుడు ఆ రోజు అక్కడ నీళ్లు నిలువ ఉన్నప్పుడు కొడితేనేమో ఎవరేమన్నారు. తర్వాత 6 నెలల తర్వాత నువ్వు పోతే ఎందుకు లేదు సార్ ఇప్పుడు పాపం వదిలేయండి పేదవాళ్ళు అది ఏమన్నా అంటే వాళ్ళని కూడా ఊరికే రిహాబిలిటేట్ చేయకుండా వదిలేము. ఇష్యూ ఏంటంటే మీరు జూలైలో గ్రీన్ బిల్డింగ్ పెడితే కష్టం, ఎండాకాలంలో పెడితేనే దీని తాకిడి తెలుస్తుంది కాబట్టి అప్పుడైతే ఎక్కువ వింటారు. మేలో ఉందా మీది? సంతోషం. రాజశేఖర్ చెప్తున్నారు. గుడ్ గ్లాడ్. మై రిక్వెస్ట్ టు యూ, లెట్స్ సి ఐ లాస్ట్ జిహెచ్ఎంసి. మీరు అన్న పాయింట్ బాగుంది సార్. ఇది మీకోసం అనేది ప్రజలకు రిజిస్టర్ చేయాలి, ఇది ప్రభుత్వానికి వచ్చేది ఏం లేదు ఇందులోనే చెప్పాలి. ఐ రిక్వెస్ట్ జిహెచ్ఎంసి ఒక నిమిషం, అదే అవేర్నెస్ డే. ఐ రిక్వెస్ట్ జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ గారు అండ్ మేయర్ గారు అండ్ అరవింద్ కుమార్ గారు టు పుట్ అవుట్ యాజ్ మెనీ బిల్ బోర్డ్స్, యాజ్ మెనీ బస్ షెల్టర్ల మీద ఎన్ని పెట్టగలుగుతారో కూల్ రూఫింగ్ గురించి పెట్టండి. నంబర్ ఇవ్వండి, కావాలంటే ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఇవ్వండి. వాళ్ళకి ఏమైనా అనుమానం ఉంటే ఫోన్ చేయొచ్చు, దాన్ని బట్టి ఎట్లా పోవాలి ముందుకు పోవాలి చెప్పొచ్చు. ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ దట్ అవేర్నెస్, అది మీకోసం మా కోసం కాదు మీకోసం అనేది నువ్వు చేయగలితే, ఇంక్లూడింగ్ డిఎంఏ గారు మీరు కూడా పెట్టగలితే కొద్దిగా అంటే ఒక ప్రాసెస్ కింద దీన్ని కన్వర్ట్ చేయగలితే, ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టు ప్రజలకు ఎక్కితే ఇది నా కోసం, మా పిల్లలకి లాభం, నా కుటుంబానికి లాభం, నన్ను కూల్గా ఉంచేదని ప్రభుత్వం చేస్తుంది అనుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ వర్క్. Sir, one more question. Yes, sir. Emergency certified building fee, there was property tax concession earlier. There is development after the developer implemented the concepts. Developer comes out. It is the responsibility of the resident welfare associations to follow these rules. So they need some intensive effort to follow these concepts. So earlier there was 10% property tax concession. If it is certified buildings, so if you can think over because developers shall implement this right వస్తాయి. తర్వాత ఏమవుతుందంటే they will stop all these methods and procedures. I completely agree. In fact, వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్, సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ మీరు కడుతున్నారు, తర్వాత ఆర్డబ్ల్యూఎల్ మెయింటైన్ చేయడం ఫెయిల్ అవుతాం. మీరు అన్నది 100% కరెక్ట్. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడం ఎట్లా అని, అంటే మళ్ళీ దాన్ని మానిటర్ చేసి ఎన్ఫోర్స్ చేసి మా టౌన్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా దే ఆర్ స్ట్రెచ్డ్. వాళ్ళకుండే వర్క్ లోడ్లో వాళ్ళు వెళ్ళి ఫిజికల్గా ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చేయాలి ప్రతి బిల్డింగ్ హైదరాబాద్లో అంటే కష్టం. కాబట్టి మోస్ట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ఆ సెల్ఫ్ Cannabis certification norm is valid for 3 years, sir. So every 3 years they have to renew it. They have to renew it. So after renewal you can give it. వీ కెన్ సర్టన్లీ లుక్ అట్ ఇట్. మనం ఎట్లాంటి ఇన్సెంటివ్స్ ఆయన అన్న పాయింట్ ఏంటంటే మొదలు కట్టిన వాళ్ళకి ఇవ్వడమే కాదు తర్వాత మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకి కూడా కొంత ఇన్సెంటివ్ ఇస్తే బాగుంటుందని ఆయన చెప్తున్నారు. వీ కెన్ సర్టన్లీ లుక్ అట్ ఇట్. బట్ అగైన్ మనం చీటింగ్ చేసుకుంటే అల్టిమేట్గా వీఆర్ చీటింగ్ ద సొసైటీ అండ్ చీటింగ్ ఆర్ చిల్డ్రన్. సో వీ నీడ్ టు గెట్ ఇన్ టు సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ మోడ్. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే అందులో కూడా షార్ట్ కట్లు పట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో నేను మొన్న ఒక స్టడీ చేయించాను, ఆస్కీ వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు కదా, స్టడీ చేయించాను. ప్రైవేట్ ఎస్టీపీలు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని కండిషన్లో ఉన్నాయి, ఎన్ని వాడుతున్నారు, ఎన్ని పని చేస్తలేవు, చాలా పని చేస్తలేవు. ఏం చేయాలా, ఎవరికి చెప్పాలా? కాదు ఇష్యూ ఏం లేదండి, ఇష్యూ ఏంటంటే డబ్బులు పోతాయని భయం. కిందికి మురికి నీళ్ళు పోతే జిహెచ్ఎంసీని తిట్టొచ్చు, హెచ్ఎండబ్ల్యూస్ని తిట్టొచ్చు, మమ్మల్ని ఎందుకు అనేది. Sir, those cases are hardly, I'll just tell you. Let me tell you. By July this year, we are treating 100% of sewerage in Hyderabad. మేము మొత్తం 2000 MLD ఎస్టీపీలు పెడుతున్నాం. అప్పుడు మీరు నాలాలో కొద్దిగా నష్టం ఏం లేదు కదా. No, the policies, good policies are in place, sir. Unfortunately, implementation and self-regulation, that's important. మొత్తం జిహెచ్ఎంసీలో ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది లోకేష్? టౌన్ ప్లానింగ్లో 100 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏడ తిరగాలి, ఏడ చావాలా, ఏం చేయాలి వాళ్ళు? 1 కోటి మంది జనాభా ఉండే నగరంలో 100 మంది టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి? సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ లేకపోతే మన నగరం మీద మన పిల్లల మీద మనకు ప్రేమ లేకపోతే దేవేందర్ రెడ్డి వచ్చి, బాలకృష్ణ వచ్చి, శ్రీనివాస్ వచ్చి చేస్తారా మన కోసం? ఎక్కడ దాకా చేస్తారు, ఎంత దాకా చేస్తారు? కాబట్టి అట్ట కాదు, ఎవరి కమిట్మెంట్ వాళ్ళకు ఉండాలా. నా ఊరు ఇది అనుకున్నప్పుడు, నా బిల్డింగ్ ఇది అనుకున్నప్పుడు. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే పాలసీలు 100 చేయొచ్చు, ఇంప్లిమెంటేషన్ అల్టిమేట్గా సమర్థవంతంగా అయ్యేది ప్రజలు కరెక్ట్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తే అవుతాయి, లేకపోతే కావు. సింపుల్ ఇస్ దట్.
ఇస్తున్నాం సార్, ఇస్తలే అంటే సంవత్సరానికి 500 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. మళ్ళీ అట్లా తిడతారు, అట్లా కూడా తిడతారు, మీరు మొదలు చెప్పలేదంటారు. ఎనీవేస్ అది వదిలేయండి. బట్ ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్ అన్లెస్ దెర్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. ఎస్ సార్, వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. మీరు మీడియా నుంచా లేక చెప్పండి సార్. అన్ని హీటర్లు వాళ్ళ కొట్టించింది, తెలుసు 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 తెలుసు, వాళ్ళ కొట్టుకున్నారు. అవును, నేను డెఫినెట్గా ఆయన ఇట్లాంటివి అయితే చెప్తారు, గ్యారంటీ చెప్తారు. ఐ థింక్ హీల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ. ఇప్పుడు హరితహారం ఆయన బ్రెయిన్ చేయు కాబట్టి ఆయన ఐ థింక్ హీల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ. ఇట్లాంటి మంచి పాలసీ వచ్చిందంటే తప్పకుండా ఆయన అభినందిస్తారు, తప్పకుండా చేయమని అడుగుతారు. సార్తో చెప్పిస్తే పని అయిద్దని కూడా చెప్పిద్దాం దానికి. నేను డెఫినెట్లీ ఐ అగ్రీ. ఆయనతో చెప్పిస్తే పని అవుతుంది, కొద్ది లాభం అవుతుంది అనుకుంటే మా డిపార్ట్మెంట్ కూడా చెప్పిస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆనెస్ట్ చెప్పమంటారా, ఒక్కరు సక్సెస్ఫుల్గా చేసి చూపెడితే, ఊళ్ళో ఒక్కరు సక్సెస్ఫుల్గా చేసి చూపెడితే ఇది మంచిగా ఉందంటే మిగతా వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటారు, నేర్చుకుంటారు. మన ఊళ్ళలో గతంలో గుణ పెంకులతో ఇల్లు కట్టేది. ఎందుకు కట్టేది తెలవకనా వాళ్ళకు. మొత్తం ఆ సున్నం వేసేది, డంగు సున్నం. ఎందుకు? దీస్ ఆర్ ఆల్ కూలింగ్ టెక్నాలజీస్ దట్ హవ్ బీన్ దేర్ ఫర్ ఎవర్. మనం పిచ్చోళ్ళం ఈ జనరేషన్, కానీ గతంలో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా తెలివి ఉంది. వాళ్ళందరూ ఆ గుణ పెంకులు కూలింగ్ ఎఫెక్ట్కే, ఆ డంగు సున్నాలు వేసేది కూలింగ్ ఎఫెక్ట్కే. ఇప్పుడు మనం వాడే మెటీరియలే సరైన మెటీరియల్ కాదు. ఇక అంటే మీరు బాధపడతారని బిల్డర్లు ఏమి అంటలేను, కానీ వాస్తవం ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న బిల్డింగ్ మెటీరియల్తోనే ఉంది ప్రాబ్లం. ఈ గీటు ఎఫెక్ట్ అంతా కూడా మీరు ఫాస్ట్ గట్టే చక్కర్లా వచ్చిన స్టీలు, సిమెంట్ స్ట్రక్చర్లు, 100 అంతస్తులు, వీటి వల్ల వచ్చిన తలకాయ నొప్పి ఏంటంటే ఇవన్నీ హీట్ని బ్రహ్మాండంగా అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. గతంలో ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ మీరు చూస్తే, మీరు కావాలంటే పాత నిర్మాణాలు ఎక్కడికైనా పోండి, బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. ఎందుకు? మళ్ళీ అందులో పోగానే మీరు చూడండి, ఎప్పుడైనా ఈ పాత ప్యాలెస్ హోటల్స్ అవి ఉంటాయి, ఎప్పుడైనా పోయి ఒక రోజు ఉండండి, లోపల పోగానే యూ కెన్ ఫీల్ ద కూలింగ్ తేడా ఎంత ఉంటుంది, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. వై? సింపుల్, బికాస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ దట్ ఈస్ యూస్డ్. మీరు కూడా వాడండి, మిమ్మల్ని ఎవరు వద్దంటున్నారు, బిల్డింగ్లు కట్టుకోవాలి వాడండి. కాకపోతే సార్ అదే చెప్తున్నాను, నేను కూడా ఏమంటున్నా సార్, పాత పాలసీయే కొత్త రంగేసి తీసుకొచ్చినామని చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. About 9 builders are getting certificates today. I invite them. వాళ్ళని పిలుస్తారా? Have they adopted it already? They have already adopted. Before that, sir, I would also like to thank NRDC. Ashish Jindal is here. Sir, they have helped us majorly, sir. Really inspired with your visionary work. And sir, Dr. Vishal is here, and Raj Kiran from ASCII, sir. Sir, they have helped us, sir. Now I request that builders may be called, sir. Sir, Now I request Mrs. Ram Developers from Kukatpalli to receive the permission with cool roof policy adoption. Please come forward, Mrs. Ram Developers. Next I request Mrs. Sri Tulsi Developers from Kapra. use this. Next I request Sri Tulsi Developers from Kapra. Please come forward to receive the certificate. Next I request Lotus Infra Projects from Serilingampalli. Lotus Infra Projects from Serilingampalli. Now I request Gulam Yazdani Ali Pasha from Manikonda Municipal. Tulsi. After Tulsi, Lotus Infra. Gulam Yazdani. Then Chennupalli Vidya from Vikarabad Municipal Corporation. Srimati Chennupalli Vidya from Vikarabad Municipal Corporation. Tulsi. Let us see. Now I request Aparna Constructions and Estates from Nizamabad Municipality Corporation.
Aparna Constructions. Next, I request Sri Pillamari Vamshi from Mancherial. Now I request Srimati Rollakanti Sweta from Suryapet Municipal Corporation. Srimati Rollakanti Sweta. Then next I request Indian Oil Corporation from Sirsilla Municipal Corporation. Indian Oil Corporation. Sirsilla Indian Oil Corporation. Then I request Sri A. Venkateshwar Reddy from Pedda Ambarpet Municipal Corporation. A. Venkateshwar Reddy. A. Venkateshwar Reddy from Pedda Ambarpet Municipal. Shweta garu. Thank you very much, sir. Thank you very much for releasing the policy, and I think we are all now taking a pledge to implement the policy in a very effective way and then make a role model of the state. Thank you very much, sir. I thank all the real estate developers, architect associations and all the institutes for coming forward to support the policy, and we will close here. Thank you very much.